as Ugandans, 1995 Constitution, a number of amendments have been done. What do they expect? Are they happy with what we have so far? I do have Yvonne Mpambara. She is a politician, but she is also a lawyer. Let her give us what she thinks for today's program. Thank you so much. What do you expect as a Ugandan? 1995 Constitution, we are following this as Ugandans. Are you happy with what we have so far? I will hold the mic. Oh, no problem. My name is Yvonne. Thank you for introducing me. We've marked 30 years of the Constitution, and I was born just 2 years before the Constitution actually was passed. And we feel that there have been so many areas or gaps where it has fallen short, mostly because we feel there haven't been respectable leaders in place to be able to fully push for the Constitution to pass or to work as a living document for Ugandans to believe in. When we question where power belongs, especially power that has been given to Ugandans by the Constitution, what do we answer at the end of the day? 30 years later, where does power belong? When the Constitution gave Ugandans the power in Uganda, do we see it now? Can you ask a Ugandan on the street that where does power reside, and they will tell you power in Uganda resides with the Ugandan people, or they will tell you it resides with the government, or sorry, it resides with the president and the gun. Secondly, there are certain parts of the Constitution that we feel are utopian. They seem like what we just pulled different bits of articles from the colonial masters without necessarily a plan for implementation. When you talk about separation of powers, is that something that we are actually able to do? Can a judge wake up one day and say, Museveni has betrayed the rule of law and I can impeach him and remove him? Is that actual power that Ugandans have? Is that actual independence, that the separation of powers has been put into the hands of these different arms of governance? Or we just have a document, unrealistic, that is doing work that is not supposed to, that is not actually doing? Well, Kolos, the finest media international. As we talk about the 63 years of independence, we talk about 30 years of the Constitution, we talk about 40 years of General Kaguta Museveni, as we get closer to the 2026 general elections. And we ask ourselves a couple of things that would require us to find solutions or to find answers. It's all going to depend on the quality of leaders that we entrust with the power to lead our country. 30 years later, you as the principal legal advisor both to government but also one of the custodians of this Constitution, is this Constitution still relevant and is it fit for purpose when you look in hindsight, posterity? Yes, thank you very much, Timothy. First of all, of course, it is still relevant and it is functional. You know, of course, unlike Honorable Semujo, who will start everything with President Museveni, I think we lose focus on the issues. This Constitution is about the principles of sovereignty of the people, accountability, governance, and of course the bills of right and etc. But this Constitution is not a static. It's not a static item. When Honorable Semju talks about the history of Uganda, he seems that to believe that the history of Uganda is only the history of Uganda as at 1995. Because we've had 30 years, and even those 30 years are history. So when you talk about a constitution, you're talking about dealing with the history of the country. So the people who made the 1995 constitution had the history of Uganda before 1995. So they made the constitution with that history in mind. Of course, they did not have the benefit of foresight, not foresight, of seeing the future. They had the benefit of foresight when they said, look, if this history changes, if the circumstances change, then they put provisions for us to keep dealing with the aspirations of the people as they exist at any given time. So if you ever think about a constitution, you should not think about it as a static item. It is supposed to be dynamic. It is supposed to address the issues that are being addressed
at that time. Now this is where it confuses me so much. Mukulu Kiwanuka alinga atugamba nti bakadde baffe abatuula wansi ne babagasse mateeka ne bagamba nti omuntu bw'anaaba awezezza emyaka 75 ajja kuba takyalina busobozi bukulembera ggwanga in a right way. Mukulu Kiwanuka alinga atugamba nti bakadde baffe abali babazesse mateeka nga bagamba nti ebisanja 2 bijja kuba bimala omukulembeze okontributinga ku ggwanga lye n'ava mu bukulembeze n'atadduka mu exile ate nasigala nga respecting wane bannansi. Alinga ategeeza kati nti in 2025 twetaaga life presidency, in 2025 twetaaga omukulembeze ng'alina emyaka 15 nga yakulembera Uganda. Omukulu Kiwanuka alinga atugamba nti constitution gye bazze bakyusakyusa efevaringa ku generation ento 80% ey'Abannayuganda. This is all we need. Awo wenkubuuliza, do these people represent ekyo kyennyini kye twetaaga nga Bannayuganda? In fact, it's no wonder when you talk about the young people saying, what is this all about? Because the question may be that we should be asking ourselves, is the constitution addressing the aspirations now of those people? Because the aspirations of the people that were there in 1995 is what informed the constitution that we are dealing with. So the constant changes and the issues that go on with the constitution are now dealing with the emerging issues. So history is not static. So when we talk about age limit, term limit, all these things that have been changing over time, addressing the challenges that exist at the time. If we sit down and say we should go back to the 1995 constitution, the question is, whose history are we dealing with? So do we discount the 30 years that we have existed? And what are the challenges that we have been dealing with in the 30 years? Don't we need to address them? So there are many things that we need to look at when you're discussing a constitution. Anyways, what do we expect from a person who is benefiting from the same government and he sees no any issue in regards to what we are complaining about as far as Uganda's future is concerned? I want to ask the principal legal advisor to tell us if he has advised this government against abduction, detaining people in the basement, shaving their beard and beating them. If that doesn't bother him. Well, it's the same thing, like you say, the right to life. People die. So you say, have I advised the public against killing? No, this is specific. Yeah. So what I'm telling you is that I do not know of any abduction. Yeah. So if you're saying the abduction, if the government is under is taking you, that's an arrest. I'm talking about abductions, not arrest. What is abduction? JAT, SFC. You mean you can arrest you? When you arrest someone, is it an abduction? Okay, you can pretend. Okay. No, they don't talk about abduction. If the government picks up someone, that is called an arrest. So there is no procedure followed when you are arresting people. You just bring a drone and bound them and beat them. No, beating them is not allowed, and we advise all the time that don't beat them. But government does not abduct people. Government arrests. Government shouldn't, but this particular government does not. Government does not abduct them people. In the basement, shave off their beard, and then Moses Kainerugaba says, I am beating them. Bw'otunuulira Attorney General ku kibuuzo ekimubuuziddwa ekyokuwamba bannayuganda nga n'ekibawambisa tekiri clear, it speaks volumes. And these are the people we are dealing with. You can imagine family ya Eddie Mutwe, Achileo Kivumbi, Gaddafi, Bobby Young, Dr. Kanokiza Besigye nga bali ku TV. They are looking at someone who is just playing around. I mean, he's acting like he doesn't know anything that is happening in our country. Wiki nungi, wiki zilimu. Nze nakugamba guno mwaka. Yes. Tujja kola ebintu bingi nga tuli busy ngero oli bwakulengera buli muntu oyina entuyo naye nga bye tukola tebiri mu makulu. Ni wakyogera. Twakyogera dda. We are going to be busy bodies. Yes. But for nothing. Completely. So kakati president wa Uganda alabika yeewuunya agamba bakati bagenda kunwanyisa ddi. Kubanga talaba ngeri kijje bamujjako. Kati ye yatandise n'okwetuulira n'atuma abantu bamunoonyeza obululu abantu be Buganda for Museveni bagende batambula olova General ne ebuyende Honorable Anita Mongo nga
olukungana gaggadde nti mujjumbire mukole ensimbi NRM mujongere ekisanja kubanga takyalabawo bamuvuganya ffe twevuganya twakola front line naye ng'eri mu kika kya saako kasho kano kanyumidde njagala tukawa obudde tugezeeko kategeera obulungi omukulu ono ne pulezidenti we Norbert Mao batugamba nti kandidate waabwe ye General Yoweri Kaguta Museveni naye ataddamu n'atugamba nti General Yoweri Kaguta Museveni bw'aba atudde yeebuuza n'agamba nti kati bano bo benkompiitinga nabo nga tebalina kyamaanyi kye bakola tebalina impact yonna omuntu y'omu n'addamu n'atugamba nti bo aba opposition beekuba bokka na bokka njagala tugezeko okugata ebigambo ebyo nti akola show yonna ng'akuba NUP ye atulaga wa opposition ate n'addamu n'atugamba nti General Yoweri Kaguta Museveni ali relaxed kubanga amanyi tewali muntu amuvuganya reason being nti already aba opposition bonna abasinga obungi bali ku side ye oba mukategedde akantu wako naye ate ng'oggyeko okuba nti bali ku side ye pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Sentamu ye tebamukkiriza kuyita mu tawuni ye bamuyisa mu byalo kubanga opposition eri so weak oba munfuna abeesimbyewo asinza manifesto ennungi emafaabi nandala mafaabi really eyogerewa n'ava ssente nekyagenda ozikolamu ne kandidate umwe Museveni mafaabi yasinga President Museveni ye management and governance manifesto ye ayongera mu maaso nga bw'abadde abikola kakati yoyo tosobola kubaako kyokola ki ye toyinza kugamba nti eyiye ogipimira ku manifesto z'abalala eyiyeyo kwongera mu maaso nga bw'abadde abikola kubanga ye bw'azuukuka enkya n'akugamba nti agenda kulwanyisa obuli bw'enguzi aba ateekeddwa okukubuulira ng'akoze eki kubanga institution zonna ezirwanyisa obuli bw'enguzi weeziri n'amateeka weegali ekitaliiwo ye gavumenti esobola okukola ki okubulwanyisa kakati ekyokubiri tetulina palamenti esobola nayo kulwanyisa ki kulawuna omukulu atugamba nti omuntu alina manifesto ennungi yenna ddala mafaabi naye teyasobola kumuwagira n'agenda ne General Yoweri Kaguta Museveni naye ataddamu n'atugamba nti General Yoweri Kaguta Museveni ate ye muntu yalina obusobozi okutwongera mu maaso naye addamu n'akugamba nti alina obusobozi obutwongera mu maaso naye ate talina mechanism esobola kulwanyisa nguzi n'addamu n'atugamba nti ekizibu kye tulina tetulina parliament naye ate he is the same person ng'ayagala kubeera member of parliament next year naye ate n'addamu n'atugamba nti parliament gy'ayagala okugendamu tekola terina makulu naye they are the same people abali mu tugamba nti okugenda mu parliament olina kubanga oli muyivu ng'olina obusobozi obugenda okuinterpretinga amateeka naye nga bakimanyi bulungi nti amateeka ge bagenda okuinterpretingira mu parliament nga General Yoweri Kaguta Museveni ye president tegalina impact yonna kukyusa Uganda kansuubire tukyatambula wamu mu kana akazannyo n'abaagala okufuna emirimu ku district n'akasanga abaana abatakka wansi wa 2 nga bonna application ze baakola tebaafuna kubanga akasajja kawali ku district kaagala enguzi ya mitwalo 2 nga tebagayina so n'olwekyo abo olaba nabo bannansi tebawa bannansi mirimu kakati ate bano abavudde Bulaaya kwe kusanga kampuni ya Muchina general manager naye Muchina muganda we Kashia kizibwewe naye Muchina muna Uganda kyasigadde okukola kwetika ndiboota z'ebyo bakoze ziteka kulole n'azibala naye Muchina kakati ebyo ebintu biva mu police analysis biva mu parliament eno government eba yakoze dogwayo mwogo okutunuulira ate gubeera mu parliament gyosindisa omuntu nga yo mulimu omukulu buli parliament lwena akola omukolo yabayimbiramu well kati njagala mbuuze bw'obanga weyitawo opposition ng'owagira incumbent okubanga ye candidate wo naye ng'okimanyi nti system yonna nfu ate n'otugamba nti ne parliament tekola ng'okimanyi nti buli kimu kyonna okukikyusa olina kutandikira mu parliament naye ng'ate parliament gy'oli mu tugamba ng'okimanyi bulungi nti bw'ona agenda okyusa ebintu ebitafevaringa General Museveni amagye gagenda kukusalako bw'omaliza otugamba bw'otyo n'oddamu n'otugamba nti byonna bikolebwa mu parliament temutusindikira abayimbi bagenda kuyimba nnyimba mu parliament kyenjagala okubabuuza nti oyagala kuŋŋamba bonna babadde mu parliament babadde bayimbi omubaka wa parliament bamutuma kukola bino and other people saying no if people want someone and they voted for him I mean why not go why would you be concerned so
populism versus elitism. Which way to go? Kakati chetusoko kumanya ekyamazima. This is a policy debate. It is ideological. Eno debate yaddala ensi nnyingi zagenda zigikolako era nga ntandika njagala kubabuulira yo Bungereza mu kugikolako n'obukulembeze yabussa mu parliament nga babaka be balonda n'abafuga. Prime Minister wa Bungereza babaka be bamulonda. N'olwekyo ekibiina kiteeka essira ku babaka baakyo. Lwaki? Bino ebintu by'obukulembeze bya bumanyi. Gwokimanyi mwami Kungu nti kati olwaleero omuntu atwala ambulance mu constituency aba akoze nnyo nga ze kwesimbawo. Lwaki? Government went on a sabbatical leave. Kyekisooka government yawummula. Teri present mu bitundu. Kati ate omubaka atalina bumanyi mu kifo ky'okusaba eddwaliro yagamba n'abatambuza nabuuzizza abatuuze oba waliwo ayinza okugendera mu ambulance ng'anywa kasoda. nga tukyayogera ku basajja bayita ba elites, njagala soke nkubuuze ekintu kimu. Wawuliriza Mukulumbidde ng'ayogera ku system eyo eri mu Europe, n'ojjukira nti Norbert Mao yavaayo n'atugamba nti okutransfaringa obukulembeze bw'eggwanga tebugenda kuva mu kalulu, ate n'addamu n'akugamba nti okutransfaringa obukulembeze obwo bujja kubeera mu ruumu nga y'abantu batono. Kyekikugira mu bwongo gwe ng'omuntu. Baba kugamba nti government yawummula, ate n'akugamba the same government nti ba MPs abavaayo ne bagula ambulances ne baziwa abalonzi baabwe tebalina makulu. Waaki tosaba ddwaliro? Tusoke twebuuze malwaliro ameka agatalinaamu ddagala? Bwebanga government eremereddwa okufuna ambulances eziweereze bannayuganda, omubaka n'avaayo ne yeevaamu n'agula ambulance, ani abaasavinga munnayuganda asookerwako atajja sobola kupangisa mmotoka kutwala mulwadde we mu ddwaliro? Okubeera mu bukulembeze Sentebe wa ideology eyo eteeka abantu abatalina bumanyi mu bukulembeze ye President Museveni. You need to repeat that. Sentebe akulembera endowooza ey'okuteeka abantu abatalina bumanyi na busobozi mu bukulembeze ye President wa Uganda aliko, era agenda okuddako President Museveni. Omukulu atugambye nti omuntu alina masters mu kazannyaako ye General Yoweri Kaguta Museveni, ate ye musajja y'omu atulaga nti ye wa opposition naye ng'ate they endorsed General Yoweri Kaguta Museveni. Kati ge Munnayuganda ali eyo ng'okyalowooza ku elitism, ng'olowooza nti the best way to go kwe kulonda abasajja abeefuula nti bo bagezi nnyo, naye nga at the end of the day byonna bye bakola biri calculative. Abasajja babawa ssente ne babasiba obwongo nga tebasobola kulowooza ku Uganda yanca naye nga balowooza ku ki kye bagenda okulya. So omuntu bw'akunnyonnyola n'akugamba nti omuntu alina masters mu kuzannya emizannyo egifaanaganako bwe gityo nti ye General Yoweri Kaguta Museveni president owaleero ataddako, naye nga tukyali mu kalulu, akalulu nga kabulayo emyezi 3 naye nga akulaga nti already yaddako. Kati nga gwe Munnayuganda oba weebuuza lwaki tuba twokya ssente y'omusolo? That's why president waffe Robert Kyagulanyi Sentamu abeera atujjukiza nti kano akalulu ke tugenda okugendamu kankizo nnyo n'okusingako nga bwe tulowooza. Nze mu ndaba yange manyifu abakatuli kitulina akaseera ke tuyimba nga tutwala ebirabo mu Kereziya. Ebirabo tugenda tuzina ebirabo tuleeta fabana balondemu. Kati ye alonzeemu ababaka abanaakolanga omulimu ogwo buli mwezi ku musaala gwabwe gw'okuyimba nga baleeta balina okuleeta ebirabo. Kakati bano abatalabika kuleeta birabo ebyo era akakungunta kasinga kali awo ku mulamwa. Abasinga yabakubira mu ttooki mu ntandikwa mwennyini. Muleete ku ssente z'emmotoka ne bataleeta, muleete ku kino ne bataleeta, tebasobola kuyimba. Ye yalonze kati kwaya ye yegenda okuyimba ennyimba ze. Ng'ekyo kyonna ekituuyanya URA okukolekitinga ssente zino ekwate obuwumbi obugenda kati okunukkiriza mu 200 billion mu myaka 5 eziwa ebibiina batuule bagabane, naye nga teziwa nti bibiina byonna mu ggwanga ekola etya abampuliriza eziwa ebyo ebibiina ate already ebiina ababaka mu parliament. Ababaka bennyini basasulwa omusaala ogutaka wansi wa $4 million. Ti ne bwe wandigaye nti nze nnyina ababaka nti
ku miliyoni ana bajjako 10 buli mwezi ne baweereza nti ne bwoba oyina ababaka 50 nti baweereze miliyoni 5 ogenda okunyuka omwaka ng'olina obuwumbi nga 6 era oba omaze okufuna woosenvula ne wootuuse. Kakati ndowooza foundation y'ebibiina byaffe ezimbiddwa ku the following things. Ekisooka okubeera nga tebiina clear foresight for their survival, nti ekibiina kibaawo kitya nga gavumenti si ekiyambi. Waliwo tugata abasajja ababiri abajeregerera President waffe Robert Kyagulanyi Sentamu nga beeyita abagezi ababadde mu Parliament nga balina experience. Omu akugamba nti Robert Kyagulanyi Sentamu abantu be yalonze baakuggyako bujja ssente, naye nga ye President waffe ye muntu y'omu addamu n'atugamba nti bwe tunaba tumulonze kuba President ajja kukendeeza ku babaka abali mu Parliament, akendeeze ne ku ssente ezibaweebwa mu Parliament. Ssente ezo zisobole okukikyalulingibwa mu project endala ezigenda okuyamba Munnayuganda. Naye nga njagala kujjukisa nti ng'oggyeko ensonga okuba nti baamuggalira wabweru n'atabeera nominated, yandibadde naye kati ssaawa zino ng'ali mu reesi era nga naye atagetinga kintu kimu nti bw'anaaba afunye ababaka ajja kuba yeetaaga ku ssente za iPod. Naye the fact that he missed out on this chance, he has all the rights or to trash everything as far as the iPod money is concerned. Kwegamba system eyina weetuuse nga kakati ne bw'otuuza waani era byakola byebyo byennyini ebiba bibaddewo. Tugenda kwetaaga a complete overhaul. Nga tewali kyanjawulo ky'amaanyi. So this country needs a complete overhaul. Total overhaul. Toto. Tuvunze nnyo ekyenkaniddeawo. Nnyo. Era kyova olaba nze nzikanya nnyo ne General MK mu ngeri gy'akuttemu amagye. Gende Makinde wali bange bali mu kuyoola. Enduulu zirimu. Genda ko owulize Katonda bw'akusaasira no omanyi tebakkiriza kuyimirira waawo. Naye lw'olifuna kye bakutumyeyo muganda wange kungo ojja kuwulira enduulu eziri mu bumooli z'abantu bakulu, ojja kuwulira eddoboozi ogambe ani gwe mpulira oyo nga ninga eyawulirako eddoboozi bwe lityo mu konvoyi. Mukambwe nnyo ku balyake mujje. Kati eyo system gye twetaaga ne mu tajja kufuuka na kyemalira. Anti kyaba alina ofuuka. Kati tulina ekyejo ekitayitaagisa kati kukubako kalulu. Ekyejo kino bambi mwami kungu kyetaaga kati lwakuba kati yekibi ate yasoma nnyo. Naye kyabadde kyetaagamu Idi Amini. Naye mukulu y'omu n'atugamba nti ye ya endosinga General Yoweri Kaguta Museveni naye ate system yonna nfu. N'addamu n'atugamba nti eggwanga we liri lyetaaga omuntu nga Idi Amini dada, which is which. N'ekyakya njagala okujjukizaako nti Mr. Mbidde president we ye Norbert Mao, naye ate Norbert Mao n'ekibinja kye ate ba opposition, naye ng'ate ekibiina kyabwe kiri okay okutwala ssente za iPod oba munfuna. Norbert Mao ye yatugamba nti akalulu tekagenda kukyusa bukulembeze wa ggwanga mu Uganda, n'atukakasa nti ekigenda okusalawo ani agenda okubeera omukulembeze w'eggwanga bagenda kubeera nga abantu balondemu abajja okudecidinga who is gonna be the next president of our country. Naye nga ye musajja y'omu eyatukakasa nti ekimututte ogenda okukolagana ne General Yoweri Kaguta Museveni kwasaganya kikwatagana ne transition. Kati bw'owuliriza ebigambo bino gwenga Munnayuganda ki ekikujjira mu bwongo? I mean we are a lucky generation. Tusobola okutuula ne tuwuliriza abasajja bano ne tusalawo ne tumanya nti they have just had enough of disorganizing our country. It is the right time we find the right leaders who are going to be in charge of our country nga bagenda serving our interests z'Abannayuganda. Omanyi oyo bali basatu abalina obuyinza. Watugamba wano mwami Museveni, General Sale ne General Muhoozi. Beka balina obuyinza wano. Kati fa basigadde bali mu government. Muli bapangisa ku mizigo gyabwe. Abantu bali aba. Yoweri Kaguta Museveni. General Sale akandwa naho. Ne General Muhoozi Kainerugaba be balina obuyinza. Kubanga nze byemmanyi bwe mbabulirako 7% lwaki balina obuyinza muyinza okutya be balina obuyinza boka. Wow, bw'owuliriza combination y'abana abantu nga batugamba kimu nti abantu abalina obuyinza ye General Sale, General Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi, abasigadde tuli bapangisa mu ggwanga lyaffe. Era bw'osangayo Bannayuganda ng'ebintu nga bino babitwala lightly baba beetaaga ssaala. Kyagulanyi bwawangula Museveni jangu faamu yonna ogitwale. Faamu njikuwe n'ebyapa n'ente n'ebiriko byonna n'ebyuma ebikuba sayireji bikuwadde. Hey! Kugambi. Kiddemu tula mu kamera. Tereza kamera eno. Kyagulanyi bwawangula Museveni
nkuwadde faamu yonna n'ebiriko amayumba agaliko ebyuma ebikuba sayireji byonna nente mwami Kyagulanyi wangula President Museveni mu 2026 ke kaluko mwako gujja faamu yo jimpad n'ebiriko byonna abatuuliza mwe bajulize malayika owulidde mwenda mupulidde tukwate kiriyo okugamba nti owangula Museveni mu kalu kyemu kibanza okugaa nti osobola okukisinga the sun kyemu kibanza okugamba mbw asobola okusena amazzi mu Indian Ocean n'agamalamu ate bwe tuba tuvudde awo ne twebuuza nti bwebanga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tadiiringa n'abantu bali corrupt tadiiringa n'abantu batali straight ate bw'atekinga decisions ne bamwetikka kumala myezi na myezi nga bamubulaminga nti abantu abali experience ate baagoba. Owookusatu ye Right Honorable Anita Amu. In fact ate oyo enkolagana esukkawo ya bulijjo kubanga ng'ogyeko bino ebyokubeera nti mukama waffe mu parliament emirimu ampa mulo faamu yange okitegeera mulo faamu yange aleetamu emirimu. olaba Kyagulanyi kyalwana nakyo mu kalulu kano kusigalayo ng'alina ababaka bakuwa ssente okusinziira ku babaka b'olina. Kyagulanyi takompitinga na President Museveni kubanga omuwanguzi w'akalulu kano yaggwa dda. Nkugambye President Museveni tali ku kaluka 2026 ali ku 31 abwanava ku 31 agende ku 36 likely President Museveni agenda ku ntebe eno 2041 mwabakama Museveni kati mukitegeere so je myaka nga 10 na mmekejo kuva kati 15 emirala tuli wano kungu Yoweri Museveni ajja ku ntebe eno ngali 24 mu mwaka ga 2041 je myaka 15 kuva kati batufutyanga ku mikono ensi yonna yalaba and that is why tuli mu elections nga twebuuza nti bannange babatiisa okubeera president manifesto zaabwe zigamba ki? You cannot talk about that anymore because kyekiri kyembadde nkubuuza era kyembadde mbagamba abantu nti sympathize with the 10 million people 9 million people who did not turn up to vote mu last election. Kuluno bagenda kweyongerako. Gwe singa obuuza omuntu wa bulijjo nti bw'onoogenda mu kulonda oyina ekyenjawulo ky'olabawo ekigenda okukyuka okusinziira ku biri bye wayina. Is there any new idea, any new candidate, any new thing bringing energy to you okuddayo olonde mu kalulu kano ekyawukana ku 221 omuntu agenda kugamba no. Atufandikira video eno nantisabye mbuze ku bannayuganda mwenna abasobodde okutugoberera ku mukutu gwaffe guno gwa Finest Media International nti bw'owuliriza ebigambo ebiva mu basajja abeeyita abagezi olowooza tetulina kintu kye tusobola kukolawo nga bannayuganda okulaga abasajja bano kye batufuzeeko kimala nga mbabuuza ekintu kimu gw'olowooza nga munnayuganda tolina nsonga yonna erina kutwala mu kalulu n'olonda akalulu ako n'okakuuma ate n'ofa okulaba nga results ezigenda okuvaamu ogenda zidefendinga till the last minute. Yabaye kansooke mbuze Mr. Muhammad Nsereko singa bamunominatinga saawa zino ebigambo byayogera yandibadde nga yabyogera because omukulu ono twamulaba nga yeekalakaasa ku Electoral Commission offices ng'alaga obutali mumativu nga bwe yalese signatures naye ne batamunominatinga. This time around the version is different. Otherwise kitujja obbasaba mwenna bannayuganda tukwe kwebeereramu ne tumanya nti omukisa tulina gumu gwokka ogw'okukozesa era bwe tusubwa guno omukisa it's gonna be so hard okuddamu okugufuna. Thank you for watching the Finest Media International.